I say SAALA, you say Cup NAMDU. SAALA, Cup NAMDU. என்னையா சொல்ற நேற்று வந்து ஹார்ட் டஸ் நாட் வாண்ட் எனிபடி டு வின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்சிபி ஜெயிச்சிட்டாங்க. நான் கூட சரி சொன்னா சொல்ல மாட்டாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பட் அகைன் that has been the case of RCB. Haters, opposite team, enemy team. நம்மளே வந்து ஒரு 5 years back வரைக்கும் காப்பர் சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ், somebody who hate RCB, somebody who troll RCB அதான் இருந்திருப்போம். But their growth, their comeback, their redemption has been absolutely crazy. Two back-to-back titles. Rajat Patidar, you beauty. விராட் கோலி 18 வருஷமா டைட்டில் இல்லாம 2 வருஷமா பேக் டு பேக் டைட்டில்ஸ். அண்ட் திஸ் செகண்ட் டைட்டில் கேம் இன் த பெஸ்ட் பாசிபிள் ஃபேஷன். 75-42, ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ் ஆஃப் சேஸ். இந்த 156 ஆட் சேஸ் இந்த ஃபைனல்ஸ் டெஃபினட்டா ப்ரெஷர் இருக்கும். ரஷீத் கான் நடுவுலையும் திடீர்னு வந்து நல்லா போட்டு ஒரு பிரேக் த்ரூஸ் கொடுத்து ஏதோ சம்திங் பண்றான், டவுட்ஃபுல் ஒரு டென்டேட்டிவ்னஸ் வருது இந்த ஆர்சிபி சைடு ஆல்சோ. பட் அதுக்கெல்லாம் கவலையே கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு சைடு ஸ்ட்ராங்கா மரம் மாதிரி இருந்து 75-42 with that beautiful six over straight long on. Ravi Shastri, as usual, commentary like Kohli, Dhoni finishes off his style, Dhoni finishes off his style கேட்டிருப்போம். கோலி finishes off his style எறாங்க இன்னும் நம்மளா இருக்கும். The guy 37-year-old guy is still finishing the matches for RCB, for his franchise, for his team. He's still doing it, and he once again did that yesterday. சூப்பர்பான வின்னு. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் போரிங் ஃபைனல்ஸ் எவர். நான் ஆல்ரெடி நைட் ஒரு ரிவ்யூல சொல்லியிருப்பேன். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் போரிங் ஃபைனல்ஸ் கன்சிடரிங் ஹவு ஒன் சைடட் இட் வாஸ். நம்ம அந்த 2011 சிஎஸ்கே ஆர்சிபி ஃபைனல் அண்ட் தென் 2024 கேகேஆர்எஸ்ஆர்எஸ் ஃபைனல், அந்த ஒரு எம்ஐடிசி ஒரு ஃபைனல் ஒரு 2020 நடக்கும். அந்த மாதிரி அந்த லெவலுக்கு ஒரு ஒன் சைடட் ஃபைனல். அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பவர் பிளே சாய் கில் அவுட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமே தெரிஞ்சிச்சு. நான் ஈவன் லைட் சாட் குரூப் சாட்ல சொல்லியிருந்தேன் தட் வந்து இந்த மாதிரி if GT go on to win it from there, they definitely deserve it because orange cap leaders சாய் கில் ரெண்டு பேரும் டாப் ரன் ஸ்கோரர் 700 ரன்ஸ்ல அவங்க இல்லாம they would have அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாம they would have gone on to win the game single handed. But in the RCB nobody is stopping at this point. They are looking very very dangerous and they go on to win their second trophy on the night of Patidar, the skipper's birthday, on the night of Dinesh Karthik, one of the guys who's brought a big change in the RCB setup. Avanoda birthday. Best wishes for all. Very very congratulations to this RCB team. Repeat Verma. I mean, you never know. Every season அதோட challenges-ஓட வரும். திருப்பி next season எங்க ஆடுவாங்கன்னு தெரியாது. Sometimes you say they won it twice, but they haven't played it at Chinnaswamy finals-ல. Next season தெரியாது. Will they get that permission or not? And a lot of factors இருக்கு. இந்த IPL they had a fair share of it. The SAALA was in there starting-ல. They haven't found, like, probably replaced him. But on the Booby, Duffy, and Hazel Mercy, they could do something with that bowling lineup, and with Kunal Soyas as well. Uh, they have a stable bowling lineup, stable bowling and even batting lineup. கொஞ்சம் இங்க அங்கன்னு they lost skills out in the middle. ஜேக்கப் பத்தில் எடுத்துன்னு வந்தாங்க. ஸோ இன் ஜென்ரல் they are probably the most complete team. ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்போம், as compared to all the other teams, I think they are the most complete team. And they showed us why they are the champions again as well. They played really well, even in the final. I think நீங்க சொன்ன மாதிரி the first 6 overs தெரிஞ்சிச்சு GT lost both the openers. It was almost difficult to get back from there. The middle order, புதுசா they brought in Nishant Sandhu at number 3. I thought he started well, but அதுக்கப்புறம் Yeah. uh, you know I think once you start to sort of accelerate on the pitch, it wasn't necessarily like an easy pitch to bat on. Probably 180, 190 na match would have been very interesting. Yeah. But GT didn't kept losing wickets. எல்லா regular intervals wicket விட்டுட்டே இருந்தாங்க. They couldn't get to like a partnership எடுத்திருந்தா they could have gotten there. So probably that's why they lost it. They didn't score enough runs. And bowling wise, I think once the first few overs, once you don't pick up those wickets in the very total depend பண்றது very difficult. Uh, because once they get a good start, you mostly run away with it as a chasing team. அதனால அதுதான் நடந்துச்சு. ஸோ
it was always going to be difficult. And the first 2-3 hours, it was always going to be difficult for JT to make a comeback. It was அந்த ஒரு மாதிரி ஆன் அண்ட் ஆஃப் தான் போச்சு. டு பி ஹானஸ்ட், இன் தட் என்டையர் கேம் பெருசா வந்து ஜிடிஆர் இந்த ஃப்ரண்ட் ஃபுட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து யூ கேனாட் பின் பாயிண்ட் எனி பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் வந்தான், டஃபி வந்து போட்டான், ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் கெப்ட் லைன்ஸ் ஆஃப், யூனோ ஃபியூ வைட்ஸ் ஹியர் அண்ட் தேர், ரன் போயிட்டே இருந்துச்சு. ஒரே ஒரு விக்கெட், அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிரேக் த்ரூ, வி ஆல் வர் திங்கிங் அடிச்சுட்டே இருக்கான்ட்டு. ஹேசல்வுட் வந்து போட்டப்ப கூட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், வந்து அவன் என்ன லைன் மிஸ் பண்ணிட்டு இல்லை, ஏன் ஒரு மாதிரி லைன் மிஸ் பண்ணிட்டு போட்டுருக்கானுங்கன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஹி லேண்டட் த ப்ராப்பர் ப்ளோ. கில் எடுத்தாங்க ஒரு சைடு, சாய் எடுத்தாங்க இன்னொரு சைடு. ஸோ அங்கேருந்தே வந்து அங்கே அங்கேயே அந்த 2 விக்கெட்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்டர் போனப்பவே வந்து ஆல்மோஸ்ட் காலி ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் பெருசா யாரும் இல்லை. பிகாஸ் நிஷாந்த் சிந்து கேம் இன் அட் நம்பர் 3. அவன் தான் இன்ஃபேக்ட் செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஸ்கோரர் ஃபார் ஜிடிஎஸ்கே. ஒரு 20 ரன்ஸ், அதுதான் வந்து செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர். ஒரு 20 of 18 அடிச்சான், 3 4s அடிச்சான். ஹி ஆக்சுவலி லுக் குட். பட் அந்த ஒரு ஷாட் கூட வந்து நல்லா அடிச்சான். மேபி ஒரு லெஃப்ட் ரைட் கொஞ்சம் அங்க இங்க போயிருக்கணும். அது நேரா வந்து இட் வென்ட் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபீல்டர். பட் அகைன் இன்னொரு சைடு வந்து பட்லர் வாஸ் ட்ரைங் டு சார்ட் ஆஃப் ஒரு மாதிரி ஒரு ஆங்கர் ரோல், கொஞ்சம் ஏதோ ஸ்டெபிலைஸ் பண்றத பார்த்தான். பட் லைக் ஹி வாஸ் டக்குன்னு ஒரு மாதிரி படவே இல்லை ஃபார் ஜாஸ் பட்லர். ஹி ஸ்ட்ரகிள்ட் ஆக்சுவலி ஒரு பாயிண்ட் அப்புறம் ரைட் when we got going, ஒரு சரி ஓகே ஒரு பிக் ஷாட் போடலாம், ஒரு பெரிய ஷாட் போடலாம் அப்படின்றப்போ he just got out to Krunal. அப்படியே இறங்கி வந்து ஸ்டம்பிங் ஆயிட்டான். பட் அகைன் we saw a lot of patterns. நேற்று இன்ஃபேக்ட் அந்த நடந்த பிட்ச் வந்து இஸ் த சேம் பிட்ச் தட் வேர் the previous final happened. நீ சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரீவியஸ் ஃபைனல்ல they scored 190 and defended it. So 190 would have been definitely ஒரு வெரி குட், வெரி ஒரு கமெண்டபிள் டோட்டலா இருந்திருக்கும் given that bowling GT had. அப்போ வந்து ஆர்சிபியோட அப்ரோச் would have been completely different. பட் இந்த சேஸ்ல வந்து they completely got outplayed in this. பட் ஓவரால் if you actually look at that first innings, ஜிடியோட பேட்டிங் பார்க்கும்போது நிறைய வந்து ஆர்சிபி கேம் வித் ப்ராப்பர் பிளான்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டட் எவ்ரி திங் வித் பர்ஃபெக்ஷன். எல்லாமே ஒரு புவி வந்து எப்பவுமே ஒரு ஸ்விங் போடுற புவி, சாய் இறங்கி வரான், கில் இறங்கி வரான்னு தெரிஞ்சு ஸ்டார்டட் டெலிவரிங் ஷாட். ஈவன் சாயோட விக்கெட் நல்ல ஷார்ட்டா ஒரு பவுன்சர் ஆல்மோஸ்ட் ஷோல்டர் மேல போச்சு சாய்க்கு. ஈவன் லெஃப்ட் தட் பால் இழுத்து அடிக்கும் போது தான் வந்து டாப் எட்ஜ் நிறைய நம்ம பார்த்தோம். இது வந்து டிஸ்மிசல்ஸ்ல நிறைய அந்த ஒரு டாப் எட்ஜ், அந்த ஒரு பவுன்சர், அந்த ஒரு ஷார்ட் பால் பிளான் போட்டு தேவர் லைக் there is not a lot of offer on the wicket. பால் டக்குன்னு அவ்வளோ ஈஸியா பேட்டுக்கு வரல. ஸோ ஷார்ட்டா போடுறோம், முடிஞ்சா இழுத்து கிரவுண்ட் கிளியர் பண்ணு, இல்லைன்னா வந்து யூஆர் கெட்டிங் அ டாப் எட்ஜ் அண்ட் கெட்டிங் அவுட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. தட் வாஸ் an interesting plan for Mastery. Yeah, DK கூட அந்த mid innings, I think mid innings or with between the overs சொன்னாரு, the plan was to bowl that hard, short ball or like அந்த arm length மாதிரி போட்டு wicket எடுக்கிறதுக்கு, and that's what they did really well. And their bowlers are conditioned to bowl that type. Josh பார்த்தீங்கன்னா that's what he specializes on. Even Duffy for that matter, both of them have that height, and even Bowie bowled really well. So all of those three bowlers, once they did well. Even Rasik bowled really well throughout this final, and whenever he's gotten a chance, he also bowled those hard runs really well. And that was the difference, I think. Once you get those wickets early on, by 10th over, 11th over, they were 4 wickets down with all the best top 3 batters gone. After that, it was always going to be difficult. They needed some contributions from Tewatia, Holder, someone to get to let's say like a 170, 180 target. அப்போ இருந்தா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். And let's say that first வெங்கடேஷ் சார் ஒரு ஸ்கூப் அடிக்க போனாரு, அது அவுட் ஆயிருந்தா it could have been a very different game. Yeah, again, lot of miss and buts definitely. But overall இந்த பார்க்கும்போது it was almost, if you look at it from a GT side, because நான் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து ஆர்சிபி சைட்ல இருந்து பார்த்துருந்தேன். they are playing a good brand of cricket, dominate பண்றாங்க. So they will go on to win அப்படின்ற மாதிரி. But as a pure GT fan, ஒரு GT சைட்ல இருந்து பார்க்கும்போது you would have realized one parallel. This game was actually similar to that India Australia 2023 World Cup final. இந்தியா வந்து நல்லா பயங்கரமா ஒரு ரோப்ல வராங்க, வின்னிங் ஸ்ட்ரீக், வின்னிங் மொமெண்டம்ல வராங்க, வந்துட்டு ஃபைனல்ஸ் ஆடுறாங்க, எங்க ஆடுறாங்க, ஹோம் கிரவுண்ட்ல ஆடுறாங்க. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் ஆஸ்திரேலியா அவங்களும் நல்ல டாமினேட்டிங் ஃபோர்ஸ்ன்னு தெரியும், எல்லாமே தெரியும். பட் இந்தியாவுக்கு ஹோம் கிரவுண்ட் அட்வான்டேஜ், திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் சான்ஸ் ஃபார் இந்தியா டு வின், அது இது சொல்றோம். அண்ட் தென் போய் ஃபைனல்ஸ்ல பாக்குறோம் எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா வந்து நத்திங் இஸ் கோயிங் இந்தியாஸ் வே, எவ்ரிதிங் சீம்ஸ் டு கோ ஆஸ்திரேலியாஸ் வே. நீ சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு வெங்கடேஷ் ஸ்கூப் போன பால்
ஆல்மோஸ்ட் லெக் ஸ்டம்ப்ல டச் பண்ணியிருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் லெக் ஸ்டம்ப். தி கேப் வாஸ் வெரி வெரி மினிமல். அட்லீஸ்ட் அவன் பேட்டையாச்சும் டச் பண்ணியிருக்கும். அதுவும் பண்ண பேட் லெக் ஸ்டம்ப் எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிட்டு நேரா கீப்பருக்கு போச்சு. ஹெட்டுக்கு எப்படி லைஃப் கிடைச்சதோ அதே மாதிரி அங்க வெங்கடேஷ் ஐயருக்கு லைஃப் கிடைச்சது. ஸோ இட் வாஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ டே ஃபார் குஜராத் டைட்டன்ஸ். நம்ம நிறைய பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் விக்கெட்லாம் விழுந்தப்ப கூட டிம் டேவிட் வந்து ரஷீத் கான் ஓவர்ஸ்ல எல்லாம் வந்து நல்ல டென்டேட்டிவா இருந்தான். ஒரு பால்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஓவர் ஃபுல்லா நல்ல சான்சஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருந்தான் டிம் டேவிட். And then last ball of that over, Tim David, ball என்னன்னே தெரியல. கூகுளியா லெக் பிரேக்கா என்னன்னே தெரியல. He wasn't able to beat. போடுறான் இன்னொரு பால் ஒரு லெக் பிரேக் ஒண்ணு. அப்படியே பேட்டை சீவுறான். எட்ஜ் போய் 4 போகுது. அண்ட் தென் ஆர்சிபி காட் தோஸ் 4 இம்பார்ட்டன்ட் ரன்ஸ். அந்த ஓவர் பெருசா ரன் போல கடைசியில ஒரு 4 ரன்ஸ் எட்ஜில் வந்துச்சு. தட் வாஸ் த கைண்ட் ஆஃப் டே ஃபார் எஸ்டர்டே. ஆர்சிபி ஜிடி ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஜிடிக்கு ரொம்ப க்ளோஸா வந்து they weren't able to அந்த ஒரு சான்சஸ் சின்ன சின்ன சான்சஸ் ஒரு மிட் விக்கெட்ல கூட ஷார்ட் மிட் விக்கெட் ஒருத்தர் நின்றுருந்தான். விராட் அப்பப்போ அங்க அடிச்சுட்டே இருந்தான். விராட் பட்டிதார்லாம் அடிச்சுட்டே இருந்தாங்க. இன்ஃபேக்ட் தேவர் ஹோல்டர் நிக்க வச்சிருந்தாங்க அங்க. ரேஞ்ச் கவர் பண்ணலாம், லாங் லீவர்ஸ், லாங் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அவன் கையிலே ஒரு சில பால் எல்லாம் மாட்டல. ஸோ தட் வாஸ் த கைண்ட் ஆஃப் டே ஃபார் ஆர்சிபி அண்ட் ஜிடி. இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அவுட் அண்ட் அவுட் ஆர்சிபியோட டே. ஆஸ் யூ மென்ஷன், கம்மிங் பேக் டு த சேஸும் தேவர் பேசிக்லி இந்த போலிங்கே தேவர் டேக்கிங் ரெகுலர் விக்கெட்ஸ். ஒரு சொன்ன மாதிரி ரசிக் சலாம் சூப்பரா போட்டிருக்கான். யூ மென்ஷன் அபவுட் எஸ்டே அண்ட் லாஸ்ட் இயர். they have got a proper replacement in Rasik Salam. இன்னொரு சைட் ஃபில் சால்ட் செஞ்சோம் அப்படின்னா தேவ் காட் அ ப்ராப்பர் ஒரு வெங்கையர் வந்து கிளச் பிளேயர் மாதிரி பிளே ஆஃப் வரைக்கும் கரெக்டா ரைட் பிஃபோர் தட் இம்பார்ட்டன்ட் மூமெண்ட்ஸ் அந்த கீ கேம்ஸ் பிஃபோர் த பிளே ஆஃப்ஸ் இன் த பிளே ஆஃப்ஸ் பீக் அட் த ரைட் டைம். கேம் இன் வித் வெரி வெரி குட் பெர்ஃபார்மன்சஸ். செம்ம ஸ்டார்ட் தரான், ஒரு பிளிஸ்கிரீட் ஸ்டார்ட் ஒன்று தரான் அட் தி டாப். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு எல்லா ஹோல்ஸுமே எல்லா இன்ஜுரிஸ் எல்லாம் வந்தாலுமே அதுக்கு ஒரு பேக்கப் ப்ராப்பரா இருக்கு. அந்த பேக்கப் வந்து பயங்கரமா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. தட் சீம்ஸ் தட் லுக்ஸ் so good for RCB. But going from GT side, that was the scenario. There is this famous thing in IPL. Whenever a team wins a trophy, mostly in many of the scenarios, on the team இருந்து ஆரஞ்ச் கேப் வின்னர் பர்பிள் கேப் வின்னர் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. Because they say these trophies, these tournaments, these big games are all won by collective performances. ஒரு சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி யூ கான்ட் வின் அப்படின்ட்டு. இஃப் யூ லுக் அட் தட் ஆரஞ்ச் கேப் லீடர் ரிப்போர்ட், இட் டெபிக்ஸ் தி சேம். ரெண்டு பேர் அட் த டாப் டாமினேட்டிங். அண்ட் இட் ஆல்மோஸ்ட் ஃபீல்ஸ் லைக் அவங்க அடிச்சா மட்டும்தான் உண்டு அப்படின்ட்டு. நேத்து வந்து தே ரேன் இன்டு ஃபெயிலியர். ஆல்மோஸ்ட் வந்து நோபடி காட் கோயிங் ஃபார் ஜிடி எஸ்டர்டே. அவங்க வேற பிச்சில் ஆடின மாதிரி இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஆர்சிபி வில் கெட்டிங் தோஸ் ரெகுலர் விக்கெட்ஸ். நோபடி வர் ஏபிள் டு கன்வெர்ட் தேர் இனிஷியல் ஸ்டார்ட்ஸ். வாஷி மட்டும் நல்லா ஆடினா ஒரு 50 of 37 odd balls. It was that Ruturaj kind of an innings anchoring and holding the fort so that ஏதோ collapse நடக்காதுன்ட்டு. That was good. But overall GT got exposed again. Yeah, சொன்ன மாதிரி GT again they didn't the whole dependency on the top three had to fail at some point. நம்ம வந்து ஐபிஎல்லே பார்த்துருக்கோம் அகேன்ஸ்ட் மும்பை ஒரு கேம். சரி, some of the games Yeah. where the top three failed and they completely fell through. This was still better, but இன்னும் கொஞ்சம் அடிச்சிருந்தா தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு 20-30 runs more. It could have been a different game சொன்ன மாதிரி. And again, they just couldn't create the pressure with the bat. அதுக்கப்புறம் I think it was almost a straightforward chance for RCB. அதுக்கப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து 156க்கும் ஒரு 175 or 170 could have been very very different. Because நம்ம பார்த்திருக்கோம் before this in IPL low totals have been defended. மும்பை இந்தியன்ஸ் வெரி ஃபேமஸா பண்ணுவாங்க, லோ டோட்டல் ஒன்று அடிச்சு டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆர்பிஎஸ் ஓடலாம் ஒரு 129 டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க 2017. ஸோ எனிதிங் குட் ஹவ் ஹேப்பன்ட் இன் தட் ஃபைனல் ப்ரெஷர். பட் அகைன் கமிங் டு தட் ஸ்கோர் போர்டு, இதே பிச்சில் தான் வந்து இந்த லீக் ஸ்டேஜில் ஒரு கேம் ஆடினாங்க. RCB batted first and scored some 155, all out at 155. GT came back and chased in 16 overs. நேத்து கேமுமே நடுவில் ஆர்சிபி வந்து ஃபைனல்ஸ் அண்ட் டேக்கிங் இட் சேஃப் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் இந்த சிங்கிள்ஸ் தட்டி ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. விராட் 250க்கு அப்புறம் ஸ்லோ ஆயிட்டா எல்லாமே. பட் ஆல்மோஸ்ட் அவங்களுமே வந்து தே ஃபினிஷ்ட் இன் த சேம் ஃபேஷன். ஈஸிலி சேஸ்ட் இட். அந்த செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வாஸ் ஜஸ்ட் டிஃபரெண்ட். Easier wicket to bat on, although there was no due. Talking about the second innings, it was just one man show. It was just one. Yes, Venki Iyer superb ஒரு ஸ்டார்ட் கொடுத்தான். And then the opening partnership about 22 balls 50 அடிச்சாங்க ஓப்பனிங்லேயே. செம்ம பிளிட்ஸ்கிரீக் ஸ்டார்ட் எல்லாமே. பட் one man stood apart over there. King Kohli, chase master, as always.
நேத்து நான் ப்ரிவியூல சும்மா சொல்லியிருந்தேன் தட் வந்து இன்னைக்கு மேபி அவன் பெருசா இது வரைக்கும் ஃபைனல்ஸ்லயோ இல்ல ஆர்சிபிக்கு வந்து இந்த நாக் அவுட்ஸ்ல பெரிய நாக்லாம் அடிச்சது இல்லை இது வரைக்கும் பெருசா. இந்தியா ஆடி இருக்கான், ஆர்சிபி ஆடினது இல்ல. ப்ராபப்ளி he will go and do that. Funnily 2016 he had that chance. 2016 அவன் இதே மாதிரி நின்றுருந்தான்னா they would have definitely finished, they would have crossed the line. But 10 years apart, the 2026 is not the new 2016, it is the new 2026. 10 years apart, he came, he stood there, அவுட்டே ஆகாம சான்சஸே கொடுக்காம ரபாடாவை டேக் ஆன் பண்ணா. ரைட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் வெங்கி ஐயா டேக் ஆன் பண்ணா ரபாடாவை. அண்ட் தென் செகண்ட் ஓவர் இவன் டேக் ஆன் பண்ண ஆரம்பிச்சான். சிராஜ் அடிச்சான், ஹோல்டர் வந்து அவன் அடிச்சான். ரஷீத் கானியும் வந்து பயப்படாம வந்து ஹேண்டில் பண்ணான். எவ்ரி திங் தட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ பியூட்டிஃபுல் இன்னிங்ஸ் கமிங் இன் அட் த ஃபைனல். அகைன் நம்ம நிறைய சொன்னோம் வைபவ் சூரியவன்ஸோட லோவஸ்ட் 50 இஸ் இஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் 50 அது இதுன்ட்டு. he beat that yesterday too. 19 years of careerல ஃபைனல்ஸ்ல வந்து ஒரு 25 பால் 50 ரைட் when it mattered the most. King Kohli, as always, big clutch that took RCB over the line. Yeah, he's been doing this for a while. Sonamari, last 4 seasons, he's got 600 plus runs, I think, in IPL. And he's been pretty consistent on the RCB core backbone, and every year he's improved his strike rate, which is great. At that age, it becomes difficult. கொஞ்சம் அந்த கேமை சேஞ்ச் பண்றது becomes very very difficult. Not a lot of batters do that. So kudos to him for that. And today yesterday we saw how well he could start off on the power play again, and obviously கொஞ்சம் slow down ஆனாரு, but it was the final, the target, so it was probably Yeah. apt that he did it that way. And then it was சொன்னமாரி customary to get through to the finals and win it. Yeah, the usual OG threat performance பார்த்தோம். அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 12 பால்ஸ்ல வந்து 35 ரன்ஸ் ஃபுல்லா பவுண்டரிஸ்ல தான் டீலிங்கே. ஒரு 5 4s 2 6s 32 ஆஃப் பவுண்டரி, 32 ரன்ஸ் ஆஃப் தோஸ் 35 கேம் இந்த பவுண்டரிஸ். அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பரா கன்சாலிடேட் பண்ணான். இன்னொரு இன்ஃபேக்ட் 35 ஆஃப் 12 இருந்து ஹி ஃபினிஷ் 50 ஆஃப் 25. அதுக்கப்புறம் ஹி டுக் இட் ஸ்லோ 15 ஆஃப் 13. அதுக்கப்புறமும் பிஃபோர் தட் லாஸ்ட் ஓவர்ல ஒரு 6 அண்ட் தென் ஒரு 4 அப்படிலாம் போச்சு. He finished off with a 4 and 6. Before that, நல்ல கன்சாலிடேட் பண்ணி பொறுமையா எடுத்துட்டு the target, what you need to get, where you're going, எல்லாமே தெரியும். Right until that moment, right until Virat Kohli is out there, டெஃபினட்டா ஆர்சிபியுமே வந்து பிலீவ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம சிஎஸ்கேக்கு இந்தியாக்குலாம் எம்எஸ்ஆர் பத்தி சொல்ற மாதிரி அகெயின் இந்தியாவுக்குமே வந்து விராட் ஹஸ் டன் தட் so many times. Yesterday was the occasion of doing it for RCB. நீ சொன்ன மாதிரி வந்து கேஎல் கூட நிறைய சொல்லியிருக்கான் தட் வந்து I'm trying to up my game, I'm trying to adapt as per modern, T20 standards அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Even Virat was telling about that. It's not easy to, shift to this new changes, adapt to this new settings in a modern T20 setup அப்படின்ட்டு. He was very well able to do that. 166 in the season or a strike rate. And as you mentioned, consistent on the 600, 700 runs per season. He is the absolute goat, and like every single season அவன் எப்படி வந்து இந்த மாதிரி every single time he's turning up, every single season, every single game, every single big match out there, he is turning up and coming and delivering it time and again. This is just pure outrageous skill whatever he's doing. And again, coming back to the RCB side, again, we all thought definitely நீ சொன்ன மாதிரி ப்ரிவியூஸ்லயும் எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு டாமினன்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் சைட் பேலன்ஸ் சைடு எல்லாமே இருக்கு. They can definitely do good this season அப்படின்ற மாதிரி. They have won 2 titles and they have gone into the leagues of CSK, MI, defending their titles, getting 2 titles. KKR வந்து 3, இவங்க 2. You never know, in 5 years time they could even catch up with the teams like Mumbai and CSK. But next year, before the mega auction cycle, they will again go with the same core. அவங்க வந்து எஸ்டேஎல் ஃபில்ஸா அது மாதிரி ஆள்லாம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நாங்க வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பேக்கப்லாம் பக்காவா வச்சிருக்கோம். அவனை எடுத்து நல்ல க்ரூம் பண்ணி அவனை வந்து ஆட வைப்போம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் சேம் ரசிக்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி சீசன் தான் ஆடி வாங்கி நின்னோம். He didn't get those wickets. He was, நம்ம வந்து ஏன் ஆடுறாங்க ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு 4 overs 45 50 போயிட்டே இருக்கு, ஒரு லூப் ஹோல் இந்த போலிங் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் சேம் ரசிக்ஸ் எல்லாம் பிளே ஆஃப்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பவுலர்ஸா இருந்திருக்கான். புவிக்கு வந்து புவி அந்த இனிஷியல் 1 or 2 wickets கொடுத்தாலும் ரசிக்ஸ் எல்லாம் has been coming in and taking those important wickets. அந்த குவாலிஃபயர் 1 3 wickets, finals 3 wickets. He's been phenomenal, this season, especially in the business end.
So RCB as a unit, they have a lot of backups. They have a lot of, the way they have built this entire squad is just with multiple layers. Superba வந்து build பண்ணி வச்சிருக்காங்க with all that mentality, with all that confidence and everything. Do you think they can go and get that third title yet again? Is it realistically possible, or are we just in the recency bias or hype of போறோம்? There's a lot of changes that will be coming in, of course. But again, the only deal is இந்த லெவலுக்கு ஒரு சூப்பர்வா டீம் பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் they are not going into அதுக்கப்புறம் next year அப்புறம் தான் we are getting into the mega auction cycle. So before that, RCB would want to definitely maximize. இந்த மாதிரி ஒரு team they would want to definitely maximize, because if you see CSK எல்லாம் அந்த 2010 அடிப்பாங்க, 11 அடிப்பாங்க, 12 ஆல்மோஸ்ட் they won. KKR ஓட அந்த ஃபைனல்ஸ் போயிட்டு ஆல்மோஸ்ட் they won. 13 அகைன் ஒரு ஃபைனல்ஸ் வந்து MI ஓட வருவாங்க. So any team would want to capitalize on that particular momentum season or season. So where will RCB fare out? What's the way going forward? I mean, they have a good chance, but again, new season has its new challenges. In the season, they didn't have a lot of injuries. Let's say CSK மாதிரி 5 6 players injured ஆனாங்கன்னா they have that you know bowling lineup or batting lineup to pull through. நீங்க இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா I know they started off really well. All the 8 batters did well, but வர after that only that top four was sitting. Tintoட கொஞ்சம் form he lost. Jitesh wasn't in form. Romario wasn't in form. So it would have been very very interesting. Every season has its challenges, so we will have to wait till the next year to see those challenges and see if they can do a three-peat. Yeah, if they do, they'll be one of the first teams to do that. 3 feet has never been done before in the IPLs. We'll wait and see how it goes, guys. You also leave your you also leave your thoughts in the comments, thoughts and opinions on how this final went, how this entire season went. It was an on and off season, topsy-turvy. RCB managed to win it in the end. They managed to defend their title. Two-time champions, Royal Challengers Bengaluru. Last 2 years, பயங்கரமா dominate பண்ணிருக்காங்க. I guess they will continue to do that in the coming days, in the coming years. You also leave your thoughts in the comments, guys. Subscribe to our YouTube channel, follow us on Instagram, follow us on Twitter. Stay tuned to us. A lot of more interesting stuff coming up, reviews and previews. The IPL season has finally come to an end, but cricket will keep going on. Stay tuned to us, please. Thank you.